volumes. Andrew is going to read from 1 Peter chapter 3 verse 7. முதலாம் பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். மனைவியானவள் பிளவீனம் ஆண்டா இருக்கப்படியினால் உங்கள் ஜெபங்களுக்கு தடை வராதபடிக்கு நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடன் வாழ்ந்து உங்களுடனே கூட அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறபடியால் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கணத்தை செய்யுங்கள். The point for the husband is simply we need to show them honor. கணவர்களுக்கான பாயிண்ட் இதுதான், அதாவது மனைவிக்கு கௌரவம் காண்பியுங்கள். You know, the Bible here talks about how husbands we need to respect our wives. வேதாகம் சொல்லுகின்றது கணவர்களே மனைவியை நீங்கள் மதிக்க வேண்டும் என்று. We have to honor them. நீங்கள் அவர்களை கௌரவிக்க வேண்டும் என்று. The world does not have this kind of image of women. இந்த உலகத்திலே பெண்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு இரக்கம் கிடையாது. We live in a world where women are treated as servants, lesser beings, and even sex objects. நாம் வாழும் இந்த உலகத்திலே பெண்களை, அதாவது மனைவிகளை வேலைக்காரர்களாகவும் தரம் குறைந்தவர்களாகவும் காம பொருட்களாகவும் தான் பார்க்கின்றார்கள். And it's sad today that most men have the attitude that dishes are for women to wash, clothes are for them to iron, and food for them to cook while they eat. அநேக ஆண்களின் மனப்போக்கு என்னவென்றால் பெண்கள் மாத்திரம் பாத்திரங்கள் கழுவுவதற்கும் உடை இஸ்திரி செய்வதற்கும் சமைப்பதற்கும் தான் என்று. The message is men are too important for these things, plus they have to play golf. என்ன செய்தி அவர்கள் கொடுக்கின்றார்கள்? ஆண்கள் மிக முக்கியமானவர்கள், அவங்க போய் கோல்ஃப் விளையாட வேண்டும் என்று. If we were to follow the formula of the world when it comes to marriage, our church would be filled with 50% divorce. நாம் இந்த உலகத்தின் இந்த செய்தி, இந்த சூத்திரத்தை நாம் நமது வாழ்க்கையிலே வைத்துக் கொண்டால் என்ன நடக்கும் என்றால் நமது சபையிலே கூட ஒரு 50% விவாகரத்து எடுத்திருப்பார்கள். And yet it's so inspiring to look at what God says about women. God clearly says that's not what I had in mind when I made men and women. கடவுள் என்ன சொல்கின்றால் நான் மனிதன் ஆண் பெண்ணை படைத்த போது இது என் நோக்கம் அல்ல என்று. God says that women are our equal when it comes to being co-heirs of life. கடவுள் சொல்கின்றார் பெண்கள் ஆண்களுக்கு சமமானவர்கள், வாழ்க்கையில் சம பங்குதாரர்கள் என்று. At the end of the day when we stand before God, we're going to receive this, they're going to receive the same thing we're going to receive if we make it to heaven. நமது வாழ்க்கையின் இறுதியிலே நாம் பரலோகத்துக்கு செல்வோமானால் நாம் இருவரும் அதேதான் நாமும் பெற்றுக்கொள்வோம். And on earth men don't receive more except for maybe physical strength. இந்த உலகத்திலே ஆண்கள் எதுவும் அதிகமாக பெறுவதில்லை, அவர்கள் physical strength ஒன்று மட்டும்தான். In the NIV version of the Bible, it says that husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives. இந்த NIV வேதாகமத்தில் கணவர்கள் எப்படி அவர்களது மனைவிகளை நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு எப்படி நடத்த வேண்டும் என்றால் பரிவு கொண்ட, மதிப்பு கொண்ட, கௌரவம் கொண்ட ஒரு பெண்ணாய் தான் நாம் மதிக்க வேண்டும் என்று. The words God used when it comes to how a husband should treat his wife are considerate, respect, and honor. வேதாகமத்திலே கடவுள் பாவிக்கும் வார்த்தைகள் என்னவென்றால் பரிவு கொண்ட, மதிப்பு, கௌரவம். Today it's common to find men who look for wives to be their trophies, objects they could show off to make themselves look good. இன்று எப்படிப்பட்ட மனைவிகளை கணவர்கள் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு அது பரிசு பொருள் போல மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்கத்தான் அவர் பெண்களை தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். They expect their wives to make them look good in front of their partners, their colleagues, or their party guests. அவர்கள் தமது மனைவியை மற்றவர்கள் முன்னாய் ஒரு அழகு பாத்திரமாக அவர்கள் சக தொழிலாளர்களுடன் அவர்கள் பங்குதாரர்கள் முன் காமிக்கத்தான் அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள். Few and far between are the men who honor their wives. மிகச்சிறிய கணவர்களே அவர்கள் மனைவிகளை மிகவும் கௌரவித்து வைத்திருக்கின்றார்கள். As you can easily imagine, marriages that is not built on these qualities don't last. இந்த பண்புகளிலே வைத்திராத திருமணங்கள் அநேக நாட்கள் நீடிப்பதில்லை.
And God is so strong about it. God actually says, I will treat you like how you treat your wives. கடவுள் மிகவும் கடினமாக சொல்கிறார். கணவன் எப்படி ஒரு மனைவியை வைத்திருக்கின்றானோ அதே போல்தான் கடவுளும் அந்த கணவனை வைத்துக் கொள்வார் என்று. If you refuse to be considerate, to respect and to honor them, God says, I'm not going to listen to your prayers. கடவுள் சொல்கின்றார், நீர் அவரை மதிக்காவிட்டால் கௌரவிக்காவிட்டால் நான் உங்களது ஜெபங்களை கேட்க மாட்டேன் என்று. Isn't it interesting that God says that? கேட்க ஆச்சரியமா இருக்கின்றது. கடவுள் சொல்கிறான், நான் அதை செய்வேன் என்று. Clearly, he does not take lightly how men treat their wives. கடவுள் புருஷர்கள் மனைவிகளை சரியாக நடத்தி கொள்ளாவிட்டால் அவர் அதை நன்றாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். I'm proud to say that in Xavier we have a man who fears God and who wants to obey him. நான் பெருமையுடன் கூறுகின்றேன், சேவியரில் இன்று கடவுளை பயந்து கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் ஒரு மனிதனை நான் பார்க்கின்றேன். Xavier has been a Christian for 12 years. சேவியர் ஒரு 12 வருடமாக ஒரு கிறிஸ்தவராக வாழ்ந்திருந்தார். I was talking to his best man early on, Ram Kumar. நான் அவருடைய பெஸ்ட் மேன் மிஸ்டர் ராம்குமாருடன் முதல்ல பேசிக் கொண்டிருந்தேன். So tell me some things that you know about Xavier. உங்களுக்கு சேவியரை பற்றி தெரிந்த ஒரு சிறு விஷயங்களை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று சொன்னேன். So Xavier is a humble man. அவர் சொன்னார், சேவியர் ஒரு தாழ்மையான ஒரு மனிதன் என்று. He listens to input. அவர் ஒரு நல்ல காரியம் சொன்னால் அதை நன்று கேட்டுக்கொள்வார். He serves in the church. அவர் மற்றவர்களுக்கு சபையிலே உதவி செய்வார். And everything he does, he always gives his best. அவர் செய்யும் அனைத்து காரியங்களும் அவளுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அவர் செய்வார். And you know, he has done things like, you know, sharing communion, teaching to his zone. அவர் பரிசுத்த நற்கரனை பரிமாறிக் கொண்டிருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய ஜோனிலே தேவனுடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். It's no wonder it took so long for us to find you. அதனால் தான் அவரை கண்டுபிடிப்பதற்கு இவ்வளவு நாளா எங்களுக்கு ஆகிவிட்டது. Because you were busy doing all those things. ஏனென்றால் அவர் இந்தப்பட்ட காரியங்களை செய்து மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருந்தார். And Xavier, this is the kind of husband you must become. ஜேவியர் இப்படிப்பட்ட ஒரு கணவனாக தான் நீங்கள் வர வேண்டும். A man who will honor his wife. மனைவியை கௌரவிக்கும் ஒரு புருஷனாக இருக்க வேண்டும். And we know you will. எங்களுக்கு தெரியும் நீர் அப்படித்தான் இருப்பீர் என்று. And God will bless this marriage. கடவுள் இந்த திருமணத்தை ஆசீர்வதிப்பார். We will now proceed to the marriage vows. Can we have the rings, please? Xavier's marriage vow is taken from Ephesians 5:25 to 33 and 1 Peter 3 verse 7. Xavier, please take the ring in your hand. And could you hold Hannah's hand and repeat after me? Okay? Are you ready? Yes. Are you guys ready? Just as Christ loved the church and gave himself up for her, I, Arokia Xavier Jesu, will love my wife as I love my own body. I will take care of her like how I feed and care for my body. How I see and care for my body. Just as Christ does the church. Furthermore, I will be considerate to her to you as God commands husbands to. I will remember to treat you with respect and honor you as my wife. I will do all these in sickness and in health, for richer or poorer, as God is my witness. Xavier, do you promise to do all these? Yes.
Thank you. You may put the ring on her finger. Wait, you were supposed to wait for me to tell you. Great job. Hannah? Hannah's vows will be taken from Ephesians 5:22 to 24 and 1 Peter 3:1 to 6. Hannah, please take the ring and don't put it in, but repeat after me. I, Hannah Ramsamy, I, Hannah Ramsamy, will submit to my husband will submit to my husband as to the Lord. as to the Lord. For the husband For the husband is the head of the wife, is the head of the wife, as Christ as Christ is the head of the church, is the head of the church, his body, his body, of which of which he is the Savior. he is the Savior. As the church As the church submits to Christ, submits to Christ, I will also I will also submit to you submit to you in everything. in everything. My beauty My beauty won't come won't come from outward adornment, from outward adornment, but instead but instead it would be that it would be that of my inner self, of my inner self, the unfading beauty the unfailing beauty of a gentle and quiet spirit, of a gentle and quiet spirit. This vow is going to be tested, yes, which is of great worth Which is of great worth in God's sight. in God's sight. I will do all these I will do all this in sickness in sickness and in health, and in health, for richer for richer or poorer, or poorer, as God is my witness. as God is my witness. Hannah, do you promise to do all these? Yes, I do. You may place the ring on his finger. It's the wrong hand. The left. That's right. That's all right. I now pronounce you. No, it's not in yet. Okay. Well, you're already practicing the gentle and quiet spirit. May I pronounce you now? I now pronounce you man and wife. You may go home. No, sorry. How about you may do a dance now? No, I'm sorry. You may kiss the bride.